Ngati hei Māori ora. E tūnei au ki runga I te maunga o Pukapuka. Ki roto ki te whare o Tāmaki Paenga Hira. Ki Tāmaki makaurau, Tāmaki here ngā waka. Ko te reo Māori, te reo tuatahi, te reo tūturu hoki o Aotearoa. Ki konei ki Tāmaki Paenga Hira, koe nei te tā hu o ngā mahi katoa. Kei konei mātou I tēnei rā, te whakaatu atu ki he koutou, ētahi meka taonga miharo I ētahi meka taonga ōrite hoki e hāngai ana ki te ao Māori. Tauti mai rā! Kia rei te whānau, kei konei mātou ki roto I te kurawai, e titiro ana mātou ki ētahi taonga meka miharo, ki ētahi taonga ōrite hoki e hāngai ana ki te ao Māori. Ko matua Theron tēnei. Matua, au e. Ko matua Theron tēnei, tēnā matua, hea hoki ēnei taonga? He taonga toi tēnei, nā Gina Matchett. So this is an artwork by Gina Matchett, and as you can tell, she's referencing Poe, but she's doing it in a really contemporary way. She's using pieces of a computer keyboard, titiro he kupu. So if you look close, she's actually written some words and sentences into reo Māori. Ka titiro tātou ki ngā kapu ne, e pango ana I waho, e mā ana a roto. Au e. Anei he poi he kari. These poi were made by tangi moe clay, no whakatohia ia. She has made these poi out of fish skin, kiri ika. Kiri ika. Hea te take o te kiri ika? Well, the kapahaka group were singing about kaitiakitanga of our waters, our rivers and our moana. And so tangi moe said, you know, we can't be using plastic poi to be singing about this kaupapa. And so she invented a poi made out of a new material that's more sustainable, an eco poi if you like. An eco poi. So here in the botany department we have quite a few plant species where the te reo name has been incorporated into the scientific name. So for instance we've got tōtara here, one of the rako rangatira, and the scientific name is Podocarpus tōtara. Or here tawa, it's a big forest tree with an edible berry. The scientific name there is Bioschmedia tawa. And so what's really cool about that is the scientific names are this international language, so it means that the te reo is being used by scientists right around the world and it's being published in scientific journals. Otahua, that's lovely. Now I really wanted to show you this one over here because this is an orchid and its name is pire. What's cool about this one is there's a belief that pire was able to understand te reo. Kōrero Māori. Pire has a really underground tuber. It's kind of like a big edible potato, and people used to go around and find pire and dig it up and eat it. And there was a belief that because it could understand te reo, it knew when people were looking for it, so it would dig itself underground and hide so no one could find it. Kei konei ahau ki te taha ia whae Nina. Tēnā koe. Kei te whakātu mai I ētahi taonga miharo ki a mātou. Tēnā koe whae Nina, hea hoki o taonga? The first work that we have, this is Robinson Crusoe, which is a translation of Robinson Crusoe in 1852, so it was whakamauri'd by the native secretary at the time. And this kind of represents a large part of the collection of Māori texts that we have from this period, which were very much colonial, Christian or Pākehā works that were translated into Māori and sort of pushed upon Māori people. It was not popular. Okay, it wasn't popular. Yeah, one of the more popular books of the time was actually one on Russian history, so it goes to show this prescriptive, sort of paternalistic, you're going to read this attitude really didn't work. Yeah, okay. Yeah. And what do we have here? Hea hoki tēnei taonga?
This is wairere, which is sort of, I guess, a contrasting viewpoint to this translated Māori, and this is in just the Reo tuku iho. This is the original language written by Māori people for Māori people. And you get a very different sort of movement of the language within these newspapers. They karanga and they whai kōrero, and they feel a lot more natural and more like a kōrero, whereas this feels more like a school lesson. Yeah. Nō reira, e kite ana I ngā taonga e rua rere kēnei e te whānau ko tētahi nā te Pākehā I tuhi nā te Pākehā no ngā whakaaro kātahi katahuri ki te ratu o ngā taonga nā te Māori I tuhi nā te Māori anō te whakaaro. Nō reira, e tino kite ana tātou I ngā taonga rere ki roto I tēnei whare. So the wairere is interesting because it also shows some of the history of early Māori cartooning, and it's interesting to see cartoons that were created for a Māori publication by a Māori creator for a Māori audience, and how different they are to Pākehā representations at the time. Kati hei mauri ora, ka mihi ki a koutou I hono mai ki tēnei o ngā pāpāho, ki tēnei o ngā whakapuaki, o ngā taonga meka miharo, o ngā taonga meka ohorere hoki e hāngai ana ki tō tātou ao. Tamariki mā, whare kura mā, tēnā tauti mai rā ki te whare pupuri taonga, ki konei tātou huro ai I tō tātou reo. Ka mihi ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki ngā tikanga Māori, ka ora e te iwi e, te reo karanga o te rā. Te wero, te tākina, ko tō raurau, ko taku raurau, ka ora e te iwi e.